ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఎస్సీ లైనక్స్ గురించి చేసుకుందాం. అసలు ఎస్సీ అంటే ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఎన్హాన్స్ లైనక్స్. ఎస్సీ లైనక్స్ అంటే సెక్యూరిటీ ఎన్హాన్స్ లైనక్స్. ఎస్సీ లైనక్స్ ఈజ్ అనదర్ లేయర్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ లైనక్స్. కో లేయర్ ఉందన్నమాట సెక్యూరిటీ పర్పస్ కొరకు. ఎస్సీ లైనక్స్ ఈజ్ అనదర్ లేయర్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ లైనక్స్. సో నేను చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ దట్ enhance the security that allows the users and administrations more control over the which users and application can access the with the resources such as files, standard Linux access controls. Okay, it is mainly used to protect the internal data, not from the external data from system services. ఇదంతా కూడా సెక్యూరిటీ పర్పస్ వరకు ఎస్సీ లైనక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎస్సీ లైనక్స్ ఈజ్ డిజేబుల్. రియల్ టైంలో ఇది అసలు యూజ్ చేయాలంట. ఎందుకంటే దేర్ ఈజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఐపీ టేబుల్స్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట. ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ఆల్ ద సర్వీసెస్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. డిఫాల్ట్ ఇన్ ద ఎస్సీ లైనక్స్ ఈజ్ ఎనేబుల్. ఇది డిఫాల్ట్గా ఎనేబుల్లో ఉంటుందంట. ఓకే, ఇక్కడ 3 ways అసలుకి హౌ మెనీ వేస్ అని ఉన్నాయో చూద్దాం. హౌ మెనీ వేస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఎస్సీ లైనక్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ disable and enable. Okay, the next one, enable having the enforcing and permissive. Disable వచ్చేసరికి disabled means disabling the SE Linux policy. కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఎస్సీ లైనక్స్ ఇది ఈ విధంగా చేయాలి, చేయకూడదు అని చెప్పి కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, అది డిజేబుల్డ్ ఉండడానికి ఓన్లీ డిజేబుల్ యూజ్ చేస్తాం. 2 ways ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చరికి ఎనేబుల్ అండ్ డిజేబుల్. డిజేబుల్ ఇస్ ఓకే. ఎనేబుల్లో 2 types ఉన్నాయి అలాగే, ఎన్ఫోర్సింగ్ అండ్ పర్మిసివ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి వాట్ ఈస్ ద ఎస్సీ లైనక్స్ పాలసీ. ద ఎస్సీ లైనక్స్ పాలసీ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ ద రూల్స్ దట్ గైడ్ ద ఎస్సీ లైనక్స్ సెక్యూరిటీ ఇంజిన్. ఒక గైడ్ ఉంటుంది అనమాట. సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇట్ డిఫైన్స్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ డొమైన్స్ ఫర్ ద ప్రాసెస్. ఇట్ యూజెస్ ద రూల్స్ టు లిమిట్ ద డొమైన్స్ దట్ కెన్ బి ఎంటర్డ్ అండ్ ద యూజర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ స్పెసిఫై ద రోల్ అండ్ కెన్ బి అటైన్డ్. ఎస్సీ లైనక్స్ పాలసీ కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్ ద్వారా ఉంటాయి అనమాట. వాటిని ఎస్సీ లైనక్స్ పాలసీ అంటారు. అక్కడ వచ్చేసరికి మనకి 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. VIM ETC SE Linux /config ఫైల్, ఇది మెయిన్ ఫైల్ అవుతుంది. దాని నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ETC sysconfig SE Linux, ఇది లింక్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఆఫ్ మెయిన్. దాని నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి varlog edit.log SE Linux మెసేజ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ ఫైల్ ఓన్లీ. ఓకే, ప్రాక్టికల్ వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి. అసలు ఎస్సీ లైనక్స్ ఈజ్ టర్న్డ్ ఆఫ్, ఇట్స్ డిజ్ నాట్ రెస్ట్రిక్ట్ ఎనీథింగ్. ఇది ఉందా లేదా చూద్దాం సరే మనం. ఎస్సీ స్టేటస్ ఎస్సీ లైనక్స్ స్టేటస్ ఇది ఎనేబుల్లో ఉంది. ఓకే, మౌంట్ ఎస్సీ లైనక్స్ మౌంట్ అయి ఉంది. కరెంట్ మోడ్ వచ్చేసరికి ఎన్ఫోర్సింగ్లో ఉంది. ఎన్ఫోర్సింగ్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ట్రూ. ఓకే, పర్మిసివ్ అంటే ఇట్స్ ఫాల్స్. 0 వచ్చేసరికి పర్మిసివ్. ఎన్ఫోర్సింగ్ వచ్చేసరికి 1. బూలియన్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి ఇచ్చేది మనం 1 వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎన్ఫోర్సింగ్, 0 వాల్యూ వచ్చేసరికి పర్మిసివ్ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఎలా విధంగా చేయాలో చూద్దాం. ఎస్సీ స్టేటస్ అయిపోయింది కదా. గెట్ ఎన్ఫోర్స్, ఎన్ఫోర్సింగ్ అంటే అని చెప్పాను, 1 అని చెప్పాను. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎస్సీ స్టేటస్ ఎనేబుల్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు సెట్ ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నాయి సార్. సెట్ ఎన్ఫోర్స్ ఎన్ఫోర్స్ 0. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎస్సీ స్టేటస్ ఎలాగే విధంగా ఉందో. ఎనేబుల్లో ఉంది. ఎస్సీ లైనక్స్ ఉంది. సెట్
అక్కడ చూడండి మీకు పర్మిసివ్లోకి వెళ్ళింది, కరెంట్ మోడ్ వచ్చేసరికి పర్మిసివ్లోకి వెళ్ళింది, ఎన్ఫోర్సింగ్గా ఉందన్నమాట. ఈ మోడ్ అనేది పర్మిసివ్లో ఉందన్నమాట. ఎస్సీ ఎన్ఫోర్స్ 1 ఇస్తే మళ్ళీ ఎస్సీ స్టేటస్ చూసుకున్నట్టయితే మళ్ళీ ఎన్ఫోర్సింగ్ వచ్చింది. ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవడానికి మనం సిహెచ్ కాన్ వచ్చేసరికి చేంజ్ ద కాంటాక్స్ట్ అండ్ రిస్టోర్ ద కాన్ వచ్చేసరికి అగైన్ చేంజ్ ద రిస్టోర్. ఫైల్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి, 3 ఫైల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ విధంగా సెట్ చేయడం, గెట్ చేసుకోవడం. ఎన్ఫోర్సింగ్ వచ్చేసరికి ట్రూ, ఎన్ఫోర్సింగ్ వచ్చేసరికి ట్రూ, దట్ మీన్స్ 1 వాల్యూ. SELinux 0 is the permissive. Enforcing and permissive. Enforcing is true, permissive is false. Just simple. ఒక కాంటెక్స్ట్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా కమాండ్స్ యూజ్ చేసి మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, రియల్ టైం కూడా అసలు యూజ్ చేయరు అని చెప్పి మీకు ముందుగానే చెప్పాను. IP టేబుల్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తారని చెప్పాను. పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఓకే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.